Hi all, this is Abhay from Prepwise. 2024-ൽ CUET PG, IIT JAM, TISNET മുതലായ PG എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി Prepwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഹായ് എവ്രി വൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു പ്രെപ്വൈസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് CUET 2024 ഭാഗമായിട്ട് CUET PG സെക്ഷൻ എയിൽ വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷനും വെർബൽ എബിലിറ്റിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷൻ വെർബിലിറ്റി രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവും ഉണ്ടാവുക. 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷൻ, 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ വെർബൽ എബിലിറ്റി. വെർബൽ എബിലിറ്റി എന്ന് അതിൽ പറയാൻ വെച്ചാൽ ബി synonyms, antonyms, fill in the blank, sentence ഇങ്ങനെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ബേസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവും വെർബൽ എബിലിറ്റിയിൽ വരിക. നമ്മള് പാറ്റേൺ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 2022 വന്ന സെയിം പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 2023 വന്നത്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് 2024 സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ദർ വിൽ ബി നോ മേജർ ചേഞ്ചസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ടു ടാക്കിൾ ദിസ് സെക്ഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് CUET UG പ്ലസിനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ CUET PG എഴുതാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മളുടെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അവരെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദിസ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. there are a lot of such series being posted. നമ്മൾ എല്ലാ ഡൊമൈനിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യലും അതിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് സൊല്യൂഷൻസും എക്സ്പ്ലനേഷൻസും തരുന്ന വീഡിയോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെയിലി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓൾസോ CUET റിലേറ്റഡ് അപ്ഡേറ്റ്സും ഓൺ ടൈം ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ പ്ലീസ് പ്രസ് ലൈക്ക്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. It's a passage. So I'll read the passage and then we'll get into the question. Captain versus generals. Pak army doesn't want to take over government, but it doesn't know how post-Imran arrest protest will pan out. Following Imran Khan's dramatic arrest on Tuesday, Pakistan's paralysis has not only deepened but also morphed into a systemic question for that country. There are no doubting that the manner of Khan's arrest, it is the parliamentary rangers that picked him up from the premises of the Islamabad High Court, was meant to send out a clear message to the former Pakistani PM that he had crossed a red line by repeatedly pointing fingers at Pakistan's military security establishment. But Khan has emerged as the most popular Pakistani leader in over a decade, and his refusal to play by the army's hybrid regime playbook has brought Pakistan to an inflection point. As protest by Khan's PTI supporters spread, the hybrid regime is facing its sternest test. By all accounts, the Shehbaz Sharif government wants to delay national poll scheduled for later this year. It hopes that this will take the wind out of Khan's political sails as cases pile up against him, the latest being the indictment in the Toshkhana case. But if the protests sustain, Army Chief Asim Munir would be forced to make a tough choice, either directly step in and take control or put at risk the army's preeminent position in Pakistani society. The generals have played the role of Pakistan's stabilizer for decades, notwithstanding messy outcomes. However, another military takeover would be tricky in today's geopolitical climate. Pakistan's salience in international politics has rapidly declined over the last decade, particularly after the US withdrawal from Afghanistan. True, China is a benefactor through its CPEC projects, but that closely tracks Beijing's strategies and mercantilistic interests. Therefore, without US backing, Pakistan under generals would likely be shut out from IMF bailouts. Its dysfunctional economy needs desperately. Forex reserves will still paltry, inflation is climbing, and there's widespread general hardship. Thus, General Munir will try his best to sustain the hybrid regime. He may even choose to allow the protests to continue till calls for more robust intervention arise. But popular movements are unpredictable. While we are not there yet, India should watch out for cracks in the Pakistani military establishment. Pakistan in utter chaos is not good news for India. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Call before a court to answer a criminal charge is. So from the given option, the correct answer is 3, arraignment.
Arraignment is means it's a proceeding. Normally, criminal cases proceeding where the defendant is brought before the judge and defendant against the charges പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ when they are informed about the charges against them before a judge, it's called arraignment. So call before a court to answer a criminal charge is option 3, arraignment. നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാത്ത വേറൊരു വാക്ക് വരുന്നത് 4 ആണ്, അറാക്ക്. അറാക്ക് ഇസ് ബേസ്, അറാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താ വെച്ചാൽ അറാക്ക് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് അത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലാണ് അത് മെയിൻലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അറാക്ക് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ റിലേറ്റഡ്. അല്ലെങ്കിൽ സോ correct answer here is option 3, arraignment. Next question is, Pakistan's prominence in world politics declined gradually. The facts which are true regarding this are. The passage is straight ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ third paragraph നോക്കുമ്പോൾ we get that in the second line itself, Pakistan's salience in international politics has rapidly declined over the last year, particularly after the US withdrawal from Afghanistan. And even though China is benefactor, its interests are closely attracted to Beijing's strategic and mercantilistic interest. So, namakku veda options nokam. Pakistan's prominence, the facts are A, over the last decade, which is true. Option A is correct. And B, after the US withdrawal from Afghanistan, which is also correct. C and D are wrong. So, the correct answer is A and B only, according to the passage. So, option 2, A and B only. Next, we have Asim Munir would be forced to make a tough choice. Option A, a tough choice. Option B, a choice of directly stepping in and taking control. C, putting at risk the army's preeminent position in Pakistani society to stop China from taking advantage in CPC project. Idum direct passage na answer ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന question ആണ്. നമുക്ക് second paragraph endle നോക്കുമ്പോൾ Army Chief, third line from the end, Army Chief Asim Munir would be forced to make a tough choice, either directly step in and take control or put at risk Army's preeminent position in Pakistani society. So, this question A, B and C. Moonum correct answer. So, option 2, A, B, C is the correct answer. Next, we have salience means. Salience in the artham endanu. So salience is it refers to a quality of standing out. Some എന്തെങ്കിലും particularly noticeable അല്ലെങ്കിൽ particularly significant ആണ് ഒരു contextൽ വെച്ചാൽ അതിനെ salience എന്നാ പറയാം. So അതിന്റെ അർത്ഥം so salience means prominence. So option 2, prominence is the correct answer. It's like a state of being easily noticed or widely recognized. So salience is option 2, prominence. Option 3 and 4, parts which are hidden, keeping quite in a option 4 verla. Option 3, parts which are hidden can be considered an opposite for salience. So but for its meaning, option 2, prominence is the correct answer. We have next question. Indictment means. So indictment varna adoru it's a formal charge against an individual by a jury or a prosecutor. So adoru written formal charge aanu against an individual about their crime, and it's written by either a jury or a prosecutor. So it's typically the criminal cases lana adana issue cheyaru. So indictment means ഈ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ആകപ്പാടെ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1, written paper that officially accuses of a crime. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒന്നും മീനിങ് നമുക്ക് പാസേജിന് കിട്ടില്ല. ദീസ് ആർ ഓൾ ജനറൽ ലോ റിലേറ്റഡ് വേർഡ്സ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ മീനിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാലേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും. സോ question 5, option 1, written paper that officially accuses of a crime is the correct answer. Question 6, ഇപ്പൊ നമ്മള് verbal ability-യിലേക്ക് പോവാണ്. A person who shows selfless concern for the well-being and happiness of others. അതെന്താണ് ആ വേർഡ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ 4 വേർഡ് തരുന്നതും നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പാർസിമോണിയസ്. പാർസിമോണിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it refers to a person who is extremely careful with their money or resources. Like ഈ പിശുക്കി
ഉപയോഗിക്കുക പിശുക്ക് കാണിക്കുന്ന ഒരാളിനെയാണ് നമ്മൾ പാഴ്സിമോണിയസ് എന്ന് പറയുക. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ആൾട്രൂയിസ്റ്റ്. ആൾട്രൂയിസ്റ്റ് ഇസ് someone who selflessly and willingly shows concern for others. അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം നീഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ when they help somebody, അവര് റിട്ടേണിൽ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. They are just doing it out of selflessness. So option 2, altruist, is the correct answer for this question. A person who shows selfless concern for the well-being and happiness of others is called an altruist. നമുക്ക് മാവറിക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? മാവറിക് is an individual that thinks independently. നമ്മളുടെ ഈ സൊസൈറ്റിന്റെ അക്സെപ്റ്റഡ് നോംസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റഡ് റൂൾസിന്റെ പുറത്ത് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഒരാളിനെയാണ് നമ്മൾ മാവറിക്കിനെ വിളിക്കുക. Then is supercilious. So supercilious is നമ്മളൊരു it's used to describe somebody that displays an attitude of arrogance or superiority towards others. Like it's not a person that's in a high position. It's just somebody in the same level as others, but he himself feels superior to others, and constantly he looks down on others. So such a person is called a supercilious person. So namakku option 6 il correct answer varnathu 2, altruist. Question 6 sorry. Now choose the correct spelled word from the given option. നമുക്ക് word വരുന്നത് camouflage ആണ്. Camouflage meaning is it's like a type of dress, like it's type of property which lets you be one with your surrounding. നമ്മള് ഈ ഓന്തിനൊക്കെ camouflage property ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. So camouflage is in that meaning. ഇതില് നമുക്ക് spelling അറിഞ്ഞാലേ ആൻസർ കിട്ടൂ. So answer is 1. We can just remember that camouflage in the spelling OU ഉണ്ട്. O comes before U in the spelling of camouflage. So it's CAMOUFLAGE. So option 1 is the correct answer. Next we have, my great uncle's gift of several lakh rupees was enough to ameliorate my financial condition. Which of the following words is opposite in meaning to the word in capital letters? അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ameliorate meaning എന്താണ് അറിയണം. Ameliorate is it means to make something better. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷന്റെ സെവിയറിറ്റിനെ കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ അമിലിയോറേറ്റ് എന്ന് പറയുക. സോ ഇവിടെ ഈ സെന്റൻസിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് അങ്കിളുടെ സെവറൽ ലാക്ക് റുപ്പീസ് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷനെ ഇറ്റ് ഹെൽപ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ, ഇറ്റ് made the financial condition better, it improved their financial condition. ആ മീനിങ്ങിലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് we have to look for a word that means ആ കണ്ടീഷനെ വേഴ്സൺ ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷനെ കുറച്ചും it worsened the condition, it rapidly declined the condition. ആ ഒരു മീനിങ്ങിൽ വരുന്ന വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So first option is precipitate. Precipitate is means something that happens suddenly or unexpectedly. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ നമ്മൾ റിസൾട്ട് പ്രീമച്യൂർലി നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ആകുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ precipitate എന്ന് പറയുക. സോ അതല്ല കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് segregate. Segregate is to separate അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ to set apart from a particular group. Segregate is used in the meaning of separation. അപ്പോൾ അതുമല്ല ഇവിടെ വരുന്നത്. Third is aggravate, which is also the correct answer. Aggravate means നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ ആ കണ്ടീഷനെ നെഗറ്റീവ്ലി ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ when we worsen the condition, that time it's called aggravate. So ameliorate, the opposite is option 3, aggravate. And 4 is surpass. Surpass is to exceed അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റിന്റെ to go beyond the limit, ഒരു ലിമിറ്റിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാലാണ് നമ്മൾ അതിനെ സർപാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So from here we have option 3 as the correct answer. Next when we have choose the grammatically incorrect sentence. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്ന sentence, the reason only people indulge in gossip or shun it is as individual as they are. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് all these 4 options, they only have very small grammatical inaccuracies. അപ്പൊ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ it's easy to miss them. So ഇവിടെ correct answer വരുന്നത് option 3 ആണ്.
the reasons only people indulge in gossip or shun it are as individual as they are. മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടു നമ്മൾ എടുക്കാത്തത്, ഫസ്റ്റ് വൺ എടുക്കാത്തത് റീസൺസ് ഇസ് ഇവിടെ സബ്ജക്ട്, നമ്മളുടെ സെന്റൻസിന്റെ സബ്ജക്ട് ഇസ് റീസൺസ്. ഇതൊരു പ്ലൂറൽ വേർഡ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് എ പ്ലൂറൽ നൗൺ. സോ റീസൺസിന് നമ്മൾ പ്ലൂറൽ നൗൺ ആകുമ്പോൾ ഇസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. വി ഹാവ് ടു യൂസ് ആർ. സോ ഓപ്ഷൻ 3, the reasons only people indulge in gossip or shun it are as individual as they are. ഓപ്ഷൻ 2 അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റീസൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, റീസൺ പ്ലൂറൽ അല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ റീസൺ പ്ലൂറൽ അല്ലാണ്ട് അവർ ആർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ 2 eliminate ചെയ്യുന്നത്. And in option 4, they have used indulged in past tense, which is also not grammatically correct. So option 3, the reasons only people indulge in gossip or shun it are as individual as they are, is the correct answer. Next we have jumming is a type of, നമ്മളുടെ probably 9th or 10th social science പഠിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. Jumming is a jumming അല്ലെങ്കിൽ slash and burn agriculture എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജുമ്മിങ് എന്ന് വിളിക്കാറ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് അഗ്രികൾച്ചർ. ഇതിൽ നമ്മൾ ലാൻഡ് നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്യും, കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ബേൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ആഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു ടൈപ്പത്തെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് അഗ്രികൾച്ചറിനെയാണ് ജുമ്മിങ് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ. സോ ഓപ്ഷൻ 4, ഷിഫ്റ്റിംഗ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് questions കഴിഞ്ഞു. We've solved around 10 questions. Again, this was a very easy paper. നമുക്ക് ചില വേർഡ്സിന് മീനിങ് അറിഞ്ഞാൽ ഈസിലി ടാക്കിൾ ചെയ്യാം. സോ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സെഷൻസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണതാവും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ച് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം and they will guide you through it. And I hope you guys like the session. We're wrapping it up now. Thank you.